సరిహద్దు ప్రాంతాలలో నిర్మాణాలు అయితే శరవేగంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతోంది చైనా. భారతదేశము అదే వేగంతో చేసుకుపోతుంది. ఇదివరకు వాళ్ళు చేస్తుంటే మనం చూస్తూ అభ్యంతరాలు చెప్తుండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వాళ్ళ అభ్యంతరాలను లెక్క చేయకుండా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. తాజాగా అయితే చైనా చూస్తే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ రైల్వే లైన్ నియర్ LAC అకార్డింగ్ టు ద TAR రిపోర్ట్. ద న్యూ రైల్ లైన్ విల్ ఆపరేట్ నియర్ LAC అండ్ త్రూ ద disputed Aksai-Chin region. The first section from Shigse to Pukso is anticipated to be completed by 2025. The remaining line section concluding at Horton is expected to be completed by 2035. The proposed rail line will run northwest along the Nepal border before piercing north via Aksai-Chin and ending at Horton, Xinjiang, according to security analyst Paful Bakshi. The strategic project which helps China to mobilize its army. However, India is not behind China to strengthen its infrastructure along LAC. Notably, the cabinet approved the induction of 9,000 more ITBP troops for China border. Ex-commander SP Singh said that government of India is very much serious and concerned. The center has also cleared the construction of Sikunla tunnel to facilitate all-weather connectivity to the border areas of Ladakh. The tunnel being built at a cost of 1,681 crore will be completed by December 2025. Shikunla tunnel will help Indian Army to deploy troops and military hardware to the line of actual control. వాళ్ళు వాళ్ళ సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చుకోవడానికి మార్గాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మనము మన సైన్యాన్ని అక్కడికి పంపించడానికి కావాల్సిన మార్గాల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం.